Since Amoro Iwan gide man, fu since di naman ko inerska paces, 3000, since 1200, komitanga no, de man shik batak want kade de man be silek ma bete wan barki tu barki yari rep dumisan. Uka chami zabitok. Dire wet man shik batak no, de Israelita de tapas stratio. Dat wat ak ala de leef de wet mango kwadoro. En werkelijk ala san kwadoro. Ala de dingere buskonde nanga ingi ko si werkelijk tak sa asuman be gwa kelikio. Jabe le limiato. Ma de stupid wange tango. Si na so de wansa ebri bi de wana tek moto ay de kirki. Wat polka sa Bible unulek de prophet e chara truko. Wetcha ala de leisa de wet ma panya tapagron tapo. En da de wet ma bige frede. Nunu de na wallo sande in de wet ma ede. Tok sane ma oduna nga unu. Ma une frede. We begi Amoro Iwa fatangu wa khistati. Sapatok. Daarom ik jou shaitak. Be thou faithful unto death. Right. And I will give thee a crown of life. If me dede kom dede in a woord to Amoro Iwa. Lama zo dood gaan. If na so mim dede, mek mi dede so. Me beg Amoro Iwa. If me lot mus zetak mim dede, mek mi dede in a woord to Amoro Iwa. If not dat na mi lot. Wat ons op sana uno lot. De komende tensa da pasi ekom. Si. Dus dat de man bige beef die de man eshi uno. Sabi toch? En we chara turkong ino accepteren fi we accepteren. Dat ligt aan jou. Maar zou het checken naar waarheid. Je ontvangen of je niet ontvangen. If je nog maar ontvangen, dan is het niet voor jou. Simpel. Dat je taliban grond op Libi, dan guascoro, dan doe je santan uroko, voeten je dit netteloos. Zonder iets. Want King Koning Salomo taki, zot prophet, zot boom, autugi you. Baka ala de uroko sa you doet op grond tapu. Next. Dus na zomaar je play bigi tranga uroko man. Ay me uroko tranga me set sani me make money. No abu ane chagi you. No abong, ik kan roko o tranga fe yuani. Na you wele doronder. Je volgt toch? Daarom mek die de wet masi usnap tapu foto. De ma bige beef wan de masi tak a end of de ma de cross pay. Give me up. Kay sorry tak These days are determined. God. So this is Job. The book of Job chapter 14 verse 5. Job chapter 14 verse 5, and it says, seeing his days are determined. Seeing his days are determined. Whose days? Esau's days. Go ahead. Gone. Job chapter 14 verse 5. And it says, seeing his days are determined, the number of his months are with thee. The number of his months are with thee. Ate Amoro Iwa, ating puresukan am dawet magde. Na Amoro Iwa. Amoro Iwa ap alas mateng. Amoro Iwa pati tapagro tapo sorry tak eyo yokoboro eyo libit 3 urchos lang. Kung nabibe ko bora de pote dapet don do kunay dede. Nadat bede yuteng. Ate nang Amoro Iwa. I talk. Si? Ya follow to? En Amoro Iwa rise up the wetmang. Agide apor en agide wa bepaalde ting sa dengo hers. En nono de einde fu ahers kapay fu de wetmang nang ade trafolok tapagron tapo ade na bay ade cross bay. Ala de wetma sa up money ubigay niya de money fu. Ala de wendistani sa up money ubigay niya de money fu. Ala de yapane sa up money ubigay liba libi.
If you bankri kan e fatu na money, jullie kwa heten sa volk, bigay ka niet voor je bankrekening. Wat nu de ateng voor de ningere de buskonder na de ingi, voor de mak ko on top a de crossbay. De ningere de buskonder na de ingi o stop pina. Daarom ik amoro hiwatak that days. Read that again. Job chapter 14 verse 5. Seeing his days are determined. De ateng yes. Seeing his de day voor de zogenaamde wetman. Go asset patik ba go ahead. Seeing his days are determined, the number of his months are with thee. Thou hast appointed his bounds that he cannot pass. You see? Amoro hiwa potwap. Wow. Amoro hiwa gide aiwa limit. Sa de no mapsa. Met andere de if amoro hiwa gide wetman. Fifi barkiari na fifi barkiari de maurul. En nu de wet door bij fifi barkik basa de wetman de on top. En we zitten aan einde de crossbeef de man. Daarom make them do the sun. Ik creëer wel aardbeving, ik creëer wel orkaan. En na morgen wang ik gebruik them up to the sun dati. Do alle lying wonders. Patwapen get the satellite. Fuka feti. Fuka defend themselves. Tegen Suma. Tegen de angelic force. Morgen wat pot them up te potik pa. Dus daarom ik die machine nu rise up. De machine batak bam. Want de masap de prophecy. De masap ik batak at keso ostak bam. So ating odoro. Kung si de Israelito de mo start pasara te prophesy. Saptak na end of year. Bigyan sa tani wa world order fu snel. Sabi to investeri na military power strat. Want sabi batak ya hawo siya ko na de chariot. Mawapot legi de tag na alien ding funo make this sabi. Na dat ko ne wet mga play na nga uneng rebus ko na nga ingi first tang na dile wet magado mi lobby wet timang. Yashi try na game ay farnito ko nga social media. Dus de wet mga pot desan gi uno. Tawe farnita ko srepi. Iniwap chisa sa cover direct walo te telephone social media. Sex film social media. Na destruction na de may stapa bakara de may puri ano na de may laban to. Tak ay met hegira Instagram me farnitag de walo twerkers. Ala de umas map Amerikang. Na so twerk de es in tap Instagram. Na git dat a social platform dat de fu farnitag de plaka umasma. Omdat de lobby aandag dat de pot de skinadoro gi aandag. En dat de wetmassa make desan it take kick. Tak lukude. She Yaba prison, give me prison. Ay po adi. Ya to. Wari was sa tite potita nga olang ngayon libi sa opsa. Yab de wasa no sa no taste of death. De wasa the chariots of to beam the up. May awalo barana kuno so de ina true. Wana sapsana ulop na libi gomite and we begi takamori wa kibri unu. When anything can happen. Read it. So this Job chapter 12 verse 10, it says, in whose hand is the soul of every living thing? What? You see? You see? In whose hand? In suma anu ala de sansa ap libi te. In suma anu. Read. And the breath of all mankind. En a blow fully bisma. In suma anu ade in you anu. In a moro hiwa anu ade. Ya hawa. That's right. Bahashem Yahweh Shai. You live in a day you anu. Ade na moro hiwa darom ek sa na wafra kay aks. Read it again. Job chapter 12 verse 10. In whose hand is the soul of every living thing? Isuma anu asil fu ala libi sansa di tapagro tapu. Isuma anu. Go ahead. And the breath of all mankind. And a blow fu ala libi tapagro tapu. Isuma anu. Dia mek bigi. Takino dinamoro iwang. Iwa steli ani wa dule kwa chimboy. Ha?
Iwa dule kwa pchimeisha. Ni Twitter na tak jublo. Te inamoro iwa anu. Ati sa sayad meklek kiko be mekiki kabusan. Etek fatu tap the prophets. Amoro iwa nge teken blo ay teken soul. Want ade ine anu. Ade anaf teken. Ade ine anu banakuna tape blam uit. Yashi? Wat close out. The one that sa. Sabi to. Is bedo wa wiki sa pao yung koloof up. Sa pato kide koloof ako. Yung say bribi. You follow? We're gonna give all praise, honor, and glory to Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rakak, Shal, Amat. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone, a salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching His word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Shal Dawada, the elect. Try you live in a sotete, repent or die. The time is short. Right. Shalom. Shalom.